Hare Krishna, Krishna Krishna.
ఆనైనా చేసుకున్నా. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare,
Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna. Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Amacharya Shri Akash Chakravarti Jai Namo Vishnupadaya Krishna Hare Krishna, Prabhuji Sanmata is the Lord Pranam. All Shishla Prabhupada and Gurudev. Murli Prabhu, Ajay Prabhu Mana, Mangalacharna prayers. Chant. Meera Mata Jana. Okay, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Hari Bol Vasudevaya. Hare Om Krishna Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana-Timbrandasya Gnana-Jana-Shalakaya Chakshanam-Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namah Om Vishnupadaya Krishna-Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्री साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बुधले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवंशानी विशेष शून्यवादी पार्षद देशानी नमो महावधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायित कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते अप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम Thank you very Hare much, Prabhu. Krishna Prabhudev Dandavat Pranam Hare Krishna Mataji Prabhudev Dandavat Pranam Hare Krishna Mataji Dhanna. Yeah Hare Krishna, Mataji, Danda. Hare Krishna Mataji Dandavat Pranam Giraj Prabhuji Hare Krishna Share the computer. Share computer screen. Bhagavad Gita aim shloka 7th माता जी 7th okay 1 second 7 8 9 Log also there in the group, okay? Daily reading log. Text 7, please repeat after me.
नियतस्य तु संन्यासा नियतस्य नियतस्य तु च संन्यासः संन्यासः नियतस्य tu sannyasa. Krishna is telling actually these three verses. Tyaga in the mode of three modes actually. Tyaga in three modes. Okay, he's defining 18.7. Okay, so yeah. Karma no nopapadyate. कर्मणि कर्मणा संप्रपद्यते कर्मणोपपद्यते Karma no nopapadyate. कर्मणो कर्मणो नोपपद्यते नोपपद्यते Mohat tasya parityagas. मोहात् मोहात् तस्य त्यागः परित्यागस् Mohat tasya parityagas. मोहात् मोहात् तस्य तस्य परित्यागः परित्यागस् Tamasa parikirtita. तामसः तामसः परिकीर्तितः परिकीर्तितः तामसा परिकीर्तिता. तामसः तामसः परिकीर्तितः परिकीर्तितः हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणामालु Yeah, Jay. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहस्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः శీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము విద్యుక్త ధర్మములను ఎన్నడను విడవరాదు మోహ కారణమున ఎవరైనను తన విద్యుక్త ధర్మమును విడిచినచో అట్టి త్యాగము తమోగుణమునకు చెందినదిగా చెప్పబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yeah, English. Anybody? Yeah, I'll read. Translation by Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. Haribo. Vidyukta dharma. Telugulo translation. Prescribed duties means Vidyukta dharma. Haribo. Next. Okay. Dukkam ityeva yat karma. दुःखम् इत्येव यत्कर्म Dukkam ityeva yat karma. दुःखमित्येव यत्कर्म Kaya klesha bhayat tyajet. Kaya klesha bhayat tyajet. Kaya klesha bhayat tyajet. Kaya klesha कायक्लेशा bhayat भयात् tyajet. त्यजेत् Sakrutva rajasam tyagam. सकृत्वा Sakrutva राजसं rajasam त्यागम् tyagam. Sakrutva rajasam tyagam. Sakrutva सकृत्वा rajasam राजसं tyagam. त्यागम् Naiva tyaga phalam labhet. नैव Naiva tyaga त्यागा phalam फलं labhet. लभेत् Naiva tyaga phalam labhet. Naiva नैव tyaga त्यागा phalam फलं labhet. लभेत् Hari Om. హరే Okay. కృష్ణ ప్రభుజీ. దుఃఖం ఇత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాत् త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. దుఃఖకరములు అని గాని దేహమునకు అసౌకర్యము కలుగునను భయముతో గాని ఎవడైనను విద్యుక్త ధర్మములను త్యజించినచో అతడు దానిని రజోగుణమున త్యాగము చేసిన వాడు అగును. అట్టి కార్యం ఎన్నడూను త్యాగములో ఉన్నత స్థితిని కలిగింపదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Yeah, English translation. Anyone? Hare Krishna Prabhuji. Translation Yeah. and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. Purport: one who is in Krishna consciousness should not give up earning. Mataji, we are reading shlokas, Bhagavad Gita, so we don't need to do. Okay, yeah, thank you. One more verse. Right? Bodily discomfort is said to be okay. It's not a proper tyaga renunciation. Okay, 18.9. Okay, please repeat after me. Karyam ityeva yat karma. कार्यमित्येव यत्कर्म Karyam ityeva yat karma.
कार्यं कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं नियतं क्रियते क्रियते अर्जुन अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन नियतं नियतं क्रियते क्रियते अर्जुन अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं संगं त्यक्त्वा त्यक्त्वा फलं फलं चैव चैव संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं संगं त्यक्त्वा त्यक्त्वा फलं फलं चैव चैव सत्यागा सात्विको मतः सत्यागा सत्यागासात्विको सात्विको मतः मतः सत्यागा सात्विको मतः सत्यागा सात्विको सत्यागासात्विको मतः मतः जय जय हरे कृष्ण प्रभु कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव సత్యాగ సాత్వికో మతః. శిల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఓ అర్జున, తన స్వధర్మమును తప్పక నిర్వర్తించవలసి ఉన్నందునని దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఒకరు సమస్త భౌతిక సాంగత్యమును మరియు సర్వఫలాశక్తిని త్యజించినప్పుడు అతని త్యాగము సాత్వికము అనబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. English. Can I read? Hare Krishna. Translation: O Arjuna, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. Yeah, so nice. Renounces material association, all attachment to the fruit. So it has to be done. Work has to be done as a prescribed duty, swadharmam or vidyukta dharmam, and all attachment, give it up. His renunciation is to be in the mode of, that means not attaching those results, they are performing as part of their duty, as part of prescribed, based on the modes they situated. Prabhupada writes, actually there are no, if we see all of the occupations in this world, situated in the four varnas, varna and ashrama, right? Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahmana, Prabhupada writes, intelligent class of men. That means preaching. That means teachers. And then, what is the next? Brahmana, Kshatriya. Administrative class of people. Rulers. Kings are, whatever we see now. Rulers. Politicians. Nice, good politicians. We talk about that one. And then, Vaishya, business class of men. Or farm, cow production, farming. That also comes. Krishi Goraksha. Krishi Goraksha, yeah. And then Shudra, who supports all of these three categories. Simple, if you see, any occupation fits into this four varna. Krishna so nicely designed a system of working class of men. Some are teachers, some are administrators, some are business people, and now Shudra, who supports all these three categories. So that's where, according to, they situate in the mode of nature, and mode of goodness, intelligent class of men. And Kshatriyas, they have mode of passion. Brahmana, the Vaishyas, passion and some ignorance, and Shudras, completely in ignorance, as a part of classification of the modes. Okay, thank you so much, devotees. Vandana Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So now we are continuing from Srimad Bhagavatam, Canto 4, the creation of the fourth order, chapter 10. This is the pastime, okay? Total 6 chapters. We are continuing this Dhruva Maharaj pastimes. Then we will go to Sri Chaitanya Charitamrita, like that. Okay, so now today I will start another chapter, 10th chapter. Dhruva Maharaja fight with Yakshas. Why he has to fight with Yakshas? What is the reason? So we can find in this chapter. So we'll start with text 1. I will read some of the verses and then log off, okay? Hare Krishna. Yeah. So again, Vidura Maitreya Vidura conversation. So Maitreya is telling again, back up the story. Right, okay. What is saying? Great sage Maitreya said, the great sage Maitreya said, my dear Vidura, thereafter Dhruva Maharaja married the daughter of Prajapati, Shushumara.
whose name was Brahmi, and 2 sons named Kalpa and Vatsara were born of her. So his family also is situated in the Grihastha, and he's a king as well as a devotee also. Purport by Srila Prabhupada ki Jai. It appears that Dhruva Maharaja married after being installed on the throne of his father and after the departure of his father to the forest for self-realization. It is very important to note in this connection that since Maharaja Uttanapada was greatly affectionate towards his son, and since it is the duty of a father to get his sons and daughters married as quickly as possible, why did he not get his son married before he left home? The answer is that Maharaja Uttanapada was a Rajarshi, saintly king. Although he was busy in his political affairs and duties of government management, he was very anxious for self-realization. Therefore, as soon as his son Dhruva Maharaja was quite worthy to take charge of the government, he took this opportunity to leave home, just like his son, like that. He who, without fear, left home for self-realization, even at the age of 5 years. These are rare instances from which we can see that the importance of spiritual realization is above all other important work. Maharaja Uttanapada knew very well that to get his son Dhruva Maharaja married was not so important that it should take preference to his going away to the forest for self-realization. That is more important. Okay, he will settle his things like that. Okay. Text 2. Translation purport by Srila Prabhupada ki Jai. Translation. The greatly powerful Dhruva Maharaja had another wife named Ila, who was the daughter of the demigod Vayu. By her, he begot a son named Utkala and a very beautiful daughter. So Kshatriya can have multiple wives. That's the system of understanding from Vedas. Text 3. Dhruva Maharaja's younger brother Uttama, who was still unmarried, younger brother, younger wife. That's why he attached Tanapada attached his younger wife, Suruchi. Suruchi's son Uttama, younger brother. So he's actually his elder. Dhruva Maharaj is elder. So elder brother disrespectful. How? That's where Kshatriya anger routed to do severe tapasya. నాకు మా నాన్న కింగ్ కూడా అవసరం లేదు, నా గ్రాండ్ ఫాదర్ కింగ్ కూడా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కింగ్ అంటే కూడా నాకు పైన కావాలనే కోరిక. అది అంటే ఎంత యాంగర్. Dhruva Maharaj younger brother Uttama was still unmarried, once went on a hunting excursion, and was killed by a powerful yaksha in the Himalaya mountains. Along with him, his mother Suruchi also followed the path of her son. She died. Because ikkada as Krishna only told Dhruva Maharaj, they will, I will take care of them, they caused for your anger, so I will take care of them. అది చెప్తాడు కదా previous chapter లో. So that's where their pastime ends like this. Okay, text 4 translation and purport is there. Purport is translation. Purport by Srila Prabhupada ki Jai. When Dhruva Maharaja heard of the killing of his brother Uttama by the yakshas in the Himalaya mountains, being overwhelmed with lamentation and anger, he got on his chariot and went out for victory over the city of the yakshas, Alakapuri. Alakapuri township is in Manikonda, that also routed from Vedas only. But here the devotees Raju Prabhu. Okay. Actually, yakshas also Krishna's as a setting. Okay, purport. Dhruva Maharaj is becoming angry, overwhelmed with grief, and envious of the enemies was not incompatible with his position as a great devotee. It is a misunderstanding that a devotee should not be angry, envious, or overwhelmed by lamentation. Dhruva Maharaj was the king, and when his brother was unceremoniously killed, it was his duty to take revenge against the yakshas from the Himalayas. Go to text 5. Go ahead. Haribol.
Hare Krishna. Are you able to hear me, devotees? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Are you there, Lavanya? Mataji left, Prabhuji. Power cut, I don't know what's going on here, you know. We see too many power cuts in our area. మీరు షేర్ చేస్తారా ప్రభు? Anybody wants to share, please? Prabhuji, I am in kitchen, Prabhuji. She's joining again. Okay. I will share in my phone. 1 second. Let me see. Yeah, text 5 also let me read. Translation Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Translation. Dhruva Maharaja went to the northern direction of the Himalayan range. In a valley, he saw a city full of ghostly persons who were followers of Lord Shiva. Purport. In this verse, it is stated that the Yakshas are more or less devotees of Lord Shiva. By this indication, the Yakshas may be taken to be the Himalayan tribes like the Tibetans. So you all continue, devotees. Let me read anyone. Okay. Saraswati Mata, you want to read? Hare Krishna. Prabhuji, Dandat Pranam. Yes, Prabhuji. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Dhruva Maharaja went to the northern direction of the Himalayan range. In a valley, he saw a city full of ghostly persons who were followers of Lord Shiva. Purport. In this verse, it is stated that Yakshas are more or less devotees of Lord Shiva. By this indication, the Yakshas may be taken to the Himalayan tribes like the Tibetans. Thank you, Prabhuji. Can I read this one also, Prabhuji? Hare Krishna. Haribol, Mataji, is it audible? Yeah, yes, Mataji. Now it is audible, Mataji. Yeah, you can read. You can read. Yes, Mataji. Yes, yes. Clicking on mute. Text, Yeah. text 6. Maitreya continued, My dear Vidura, as soon as Dhruva Maharaja reached Alakapuri, he immediately blew his conch shell, and the sound reverberated throughout the entire sky and in every direction. The wives of the Yakshas became very much frightened. From their eyes, it was apparent that they were full of anxiety. Thank you, Mataji. Yeah. Thank you, Mataji. Yeah, Kinchan Prabhuji, you want to read, right? You can read. Yes, sir.
Hare Krishna. Translation and purpose. O hero, O hero Vidura, the greatly powerful heroes of Yakshas, unable to tolerate the resounding vibration of the conch shell of Dhruva Maharaj, came forth came forth from their city with weapons and attacked Dhruva. Yes, Prabhuji. Dhruva Maharaj, who was a great charioteer and certainly a great bowman also, immediately began to kill them by simultaneously discharging arrows 3 at a time. Yeah, you can read, Prabhuji. Yeah. When the heroes of the Yakshas saw that all their heads were being thus threatened by Dhruva Maharaj, they could very easily understand their awkward position and they concluded that they would certainly be defeated. But as heroes, they lauded the action of Dhruva. But the spirit of fighting in the sporting attitude is very significant in this verse. The Yakshas were severely attacked. Dhruva Maharaj was their enemy, but still, upon witnessing the wonderful heroic acts of the Maharaj Dhruva, they were pleased with him. This straightforward appreciation of the enemy's prowess is characteristic of real Kshatriya spirit. Yeah, Correct. thank you, Mataji. Yeah, so thank you, Prabhuji. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Raju Prabhuji, చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. యా ట్రాన్స్లేషన్ కొంచెం పైకి చదువు. purport by given grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: just like serpents who cannot tolerate being trampled upon by anyone's feet, the Yakshas, being intolerant of the wonderful prowess of Dhruva Maharaja, threw twice as many arrows, 6 from each of their soldiers, and thus they very valiantly executed their prowess. 6 from each of their soldiers. 6 ఒక్కసారి 6 వేస్తున్నంట. ట్వైస్ హ్యాస్ బెన్ హరిబో ఒక్కసారి 6 వేస్తున్నంట. ఎస్ మ్యామ్. యా Translation: the Yaksha soldiers were 130,000 strong, all greatly angry and all desiring to defeat the wonderful activities of Dhruva Maharaja. With full strength, they showered upon Maharaja Dhruva, along with his chariot and charioteer, various types of feathered arrows, parigas, iron bludgeons, nistrimsas, swords, prasasuls, tridents, parasvadas, lances, saktis, peaks, ristis, spears, and bhusundi weapons. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఎట్లున్నాయో చెప్తున్నారు చూడండి. యక్షాస్ కదా, వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ అస్త్రాస్ ఉన్నాయి. యా చదవండి మాతాజీ. Translation: Dhruva Maharaja was completely covered by an incensed shower of weapons, just as a mountain is covered by incensed rainfall. Purport: Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura points out in this connection that although Dhruva Maharaja was covered by the incensed arrows of the enemy, this does not mean that he succumbed in the battle. The example of a mountain peaks being covered by incessant rain is just suitable. For when a mountain is covered by incessant rain,
all dirty things are washed from the body of the mountain. Similarly, the instant shower of arrows from the enemy gave Dhruva Maharaja new vigor to defeat. In other words, whatever incompetency he might have had was washed away. Prabhupada is valor, is praising the valor of Dhruva Maharaj. Thank you, Mataji. Madhavi Mataji, Hare Krishna. Nilima Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Madhavi Mataji, read చేయండి. Next, you can read Nilima Mataji. Yeah. Okay, ma'am. Yeah. Thank Madhavi you, Mataji. Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Am I audible, Mataji? Yes, Mataji. Perfect. Translation. All the siddhas from the higher planetary systems were observing the fight from the sky. And when they saw that Dhruva Maharaja had been covered by the incessant arrows of the enemy, they wrote tumultuously, "The grandson of Manu, Dhruva, is now lost." They cried that Dhruva Maharaja was just like the sun, and that now he had set within the ocean of the Yakshas. Purpose. In this verse, the word Manava is very significant. Generally, this word is used to mean human being. Dhruva Maharaja is also described here as Manava. Not only is Dhruva Maharaja a descendant of Manu, but all human society descends from Manu. According to Vedic civilization, Manu is the lawgiver. Even today, Hindus in India follow the laws given by Manu. Therefore, everyone in human Manu Samhita antaru. Avunu. Human society is a Manava, a descendant from Manu. But Dhruva Maharaja is a distinguished Manava because he is a great devotee. The dungeons of the planet Siddhaloka, where the residents can fly in the sky without airplanes, were anxious over Dhruva Maharaja's welfare in the battlefield. Srila Rupa Goswami says, therefore, that not only is a devotee well protected by the Supreme Lord, but all the demigods and even ordinary men are anxious for his security and safety. The comparison given here that Dhruva Maharaja appeared to merge in the ocean of the Yakshas is also significant. When the sun sets on the horizon, it appears that the sun drowns in the ocean, but factually the sun has no difficulty. Similarly, although Dhruva appeared to drown in the ocean of the Yakshas, he had no difficulty, as the sun rises again in due course at the end of night. So Dhruva Maharaja, although he might have been in difficulty, because after all, it was a fight, and in any fighting activities there are reverses. That did not mean that he was defeated. How beautiful. Because the Yakshas are 1,30,000, right? 30,000. And Yeah. here Dhruva Maharaj is the only one, and he's Manava. They are like they are from Yaksharoka, and they are using all varieties of tridents, spears, all the things. And each time they are using 6 weapons at the same time. ఒక్కొక్కరు ఒక్కసారి 6 వెపన్స్ వేస్తున్నారు, మళ్ళీ 1,30,000 అంటే 1,30,000 6 చూసుకోండి, మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. అండ్ ఎవ్రీబడి వాస్ ఫ్రైట్నింగ్. పై నుండి సిద్ధలోకంలో నుండి సిద్ధులు చూస్తున్నారు, అయ్యో ఏంటి మానవుడు పాపం. హీఈస్ ధ్రువ, అఫ్ కోర్స్ హీఈస్ అ గ్రేటెస్ట్, బట్ హీఈస్ అ మానవ, రైట్? సో హీ సరెండర్డ్ బై యక్ష, సో దే ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ హీస్ వెల్ఫేర్. కానీ ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, ఆల్దో సన్ లోపలికి పోయినప్పుడు కనపడకున్నా కూడా, బట్ హీఈస్ నాట్ డిఫీటెడ్, రైట్? హీల్ కమ్ అగైన్ విత్ న్యూ ఎనర్జీ. దట్స్ వాట్ ప్రభుపాద ఈస్ సేయింగ్. హీల్ కమ్ డెఫినెట్లీ, హీఈస్ నాట్ డిఫీటెడ్. ఇంకా అవ్వలేదు స్టోరీ. దట్స్ వాట్ ప్రభుపాద ఈస్ సేయింగ్. అండ్ హీ కమ్స్ విత్ గ్రేట్ వాలర్ దేర్ ఆఫ్టర్. ఎందుకంటే అలా ఉన్నప్పుడే కదా బాగా ఫైట్ చేస్తారు. సో ఇంకా ఎనర్జీ వస్తుంది ధ్రువ మహారాజ్ కి. హీస్ నాట్ స్టిల్ డిఫీటెడ్ విత్ దట్ ఆల్ ద 1,30,000 యక్షాస్ అని భలే గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు. ఎస్ మాతాజీ, యా యూ కెన్ రీడ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఫినిష్. The Yakshas translation. The Yakshas, being temporarily victorious, exclaimed that they had conquered Dhruva Maharaja. But in the meantime, Dhruva's chariot suddenly appeared, just as the sun appears from within foggy mist. Purport. Here Dhruva Maharaja is compared to the sun and the great assembly of the Yakshas to foggy mist. Fog is insignificant in comparison with the sun, although the sun is sometimes seen to be covered by fog. In fact, the sun can't be covered by anything. Our eyes may be covered by a cloud, but the sun is never covered.
By this comparison to the sun, the greatness of Dhruva Maharaja in all circumstances is affirmed. Great comparison. Very good. Thank you, Mataji. Yes, great comparison. Dhruva Maharaj to sun and Yakshas to fog. When sun, there is sun, there is no fog, right? It disappears. Yeah. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Nilima Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Chadvandi Mataji. Hare Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Dhruva Maharaja's bow and arrows twanged and hissed, causing lamentation in the hearts of his enemies. He began to shoot incessant arrows, shattering all their different weapons just as the blasting wind scatters the assembled clouds in the sky. ఈయన తగ్గిండా ఏం తగ్గలేదు వాళ్ళు ఎన్ని డైరెక్షన్లు వేసినా కూడా ఈయన మళ్ళీ రివర్స్ గా మళ్ళీ హిస్ చేస్తున్నాడు దట్ మీన్స్ హీస్ ఫైటింగ్ కౌంటర్ అటాక్ చదవండి The sharp arrows released from the bow of Dhruva Maharaja pierced the shields and bodies of the enemy like the thunderbolts released by the King of Heaven, which dismantle the bodies of the mountains. Hare Krishna. ఫైటింగ్ భలే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండ్రు ఇక్కడ హిమాలయ ఆ రేంజ్ లో కంటిన్యూ మాతాజీ The great sage Maitreya continued, My dear Vidura, the heads of those who were cut to pieces by the arrows of Dhruva Maharaja were decorated very beautifully with earrings and turbans. The legs of their bodies were as beautiful as golden palm trees. Their arms were decorated with golden bracelets and armlets, and on their heads there were very valuable helmets bedecked with gold. All these ornaments lying on that battlefield were very attractive and could bewilder the mind of a hero. It appears చూడండి ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ లైక్ ఇన్ ద శ్లోక దే ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ రైట్ ఎవరైతే ధ్రువ మహారాజ్ తోనే చంపబడారు రైట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పియర్స్ఫుల్ ఆరోస్ ఎవ్రీబడి వాస్ గెట్టింగ్ డైడ్ రైట్ సో ఇక్కడ వాళ్ళని కూడా లైక్ హీస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ చదవండి మాతాజీ it appears that in those days, soldiers used to go the battlefield highly decorated with golden ornaments and with helmets and turbans. And when they were dead, the booty was taken by the enemy party. Their falling dead in battle with their many golden ornamental dresses was certainly a lucrative opportunity for the heroes on the battlefield. ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఫైటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలంకరించుకుని వెళ్ళే వాళ్ళంట హెల్మెట్స్ తర్వాత బెడెక్ హెల్మెట్స్ తర్వాత అన్ని ఇయర్ రింగ్స్ ఆమ్లెట్ అన్ని ఎందుకంటే అలా వెళ్ళేవాళ్ళు సో ఒకవేళ వాళ్ళు డిఫీట్ అయ్యి వాళ్ళు చనిపోయింది అనుకోండి ఎవరైతే విన్ అవుతారో ఆ కింగ్ వాళ్ళ నగలు వాళ్ళ అన్ని తీసేసుకుంటారట దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద విన్నింగ్ పార్టీ హరే కృష్ణ అందుకే భలే అదే ఎందుకు అనుకున్నా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండ్రో ప్రభుపాద అనుకున్నా చదవండి మాతాజీ The remaining Yakshas who somehow or other were not killed had their limbs cut to pieces by the arrows of the great warrior Dhruva Maharaja. Thus they began to flee, just as elephants flee when defeated by a lion. మిగిలిన వాళ్ళు బతికిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు యా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ హరే కృష్ణ వాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ హరి బోల్ వాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ కుదరదు బయట ఉన్నాను నేను ఓకే ఓకే ఒక 15 minutes తర్వాత అయితే అవుతుంది మాతాజీ యూ కెన్ పుట్ హియరింగ్ మోడ్ ఓకే యా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ సరస్వతి మాతాజీ ఎస్ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్
In the meantime, while Dhruva Maharaja, doubtful of his mystic enemies, was talking with his charioteer, they heard a tremendous sound as if the whole ocean was there, and they found that from the sky a great dust storm was coming over them from all directions. Yeah, Chavan Mataji. Within a moment, the whole sky was overcast with dense clouds, and severe thundering was heard. There was glittering electric lighting and severe rainfall. You can read. My dear faultless Vidura, in that rainfall there was blood, mucus, pus, stool, urine, and marrow falling heavily before Dhruva Maharaja, and there were trunks of bodies falling from the sky. Chavan Mataji. Next, One a great mountain was visible in the sky, and from all directions hailstones fell, along with lances, clubs, swords, iron bludgeons, and great pieces of stone. Somebody is helping Dhruva Maharaj, right? Dhruva Maharaj also saw many big serpents with angry eyes vomiting forth fire and coming to devour him, along with groups of mad elephants, lions, and tigers. Yeah, thank you, Mataji. Anybody left to read? Hare Krishna? Sri Hari Prabhuji hearing mode. I'll read. Okay. Yeah, translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Then, as if it were the time of dissolution of the whole world, the fierce sea was foaming waves with great roaring sounds came forward before him. The demon yakshas are by nature very heinous, and by their demoniac power of illusion, they can create many strange phenomena to frighten one who is less intelligent. This is the action of yakshas. They are doing some mystics. When the great sages heard that Dhruva Maharaj was overpowered by the illusory mystic tricks of the demons, that is the yakshas, they immediately assembled to offer him auspicious encouragement. Everybody was praying to Daksha or encouraging Daksha. Translation. All the sages said, Dear Dhruva, O son of King Uttanapada, may the Supreme Personality of Godhead known as Saranga Danva, who relieves the distresses of the devotees, kill all your threatening enemies. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord Himself. Therefore, simply by chanting and hearing the holy name of the Lord, many men can be fully protected from fierce death without difficulty. Thus, the devotee is saved. Purport. The great rishis approached Dhruva Maharaja at a time when his mind was very perplexed due to the magical feats exhibited by the yakshas. A devotee is always protected by the Supreme Personality of Godhead. By his inspiration only, the sages came to encourage Dhruva Maharaj and assure him that there was no danger because he was his fully surrendered soul to the Supreme Lord. By the grace of the Lord, if a devotee at the time of death can simply chant his holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, simply by chanting this Maha Mantra, he immediately surpasses the great ocean of the material sky and enters into the spiritual sky.
He never has to come back to the repetition of birth and death again. Simply by chanting the holy name of the Lord, one can surpass the ocean of death. So Dhruva Maharaja was certainly able to surpass the illusory magical feats of the Yakshas, which for the long time being disturbed his mind. Yeah, because of Yakshas are doing all the mysterious activities or mystical powers, they are pouring all this blood and urine, all these things. He couldn't see Yakshas because of this mystical power. Everything was covered, and that time sages came and they are instructing, "Oh, Dhruva Maharaj, you can worship Lord Krishna so that all the dangers will be removed." That's what they are this one, and this is also because of Krishna's intervention. That's also Krishna Krishna inspired them to go and speak to Dhruva Maharaj. Yeah. Thus the ends the Bhaktivedanta purpose of the fourth canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Dhruva Maharaja Fight with the Yakshas. Yeah, it's a very small chapter, 52. Yeah, we can do some more. One more cycle I will do. Yeah. Akinchan Prabhuji, Hare Krishna. Can read. Hare Krishna. Yeah, you can read Prabhuji. Translation, Sri Two read Maitreya said, చేయండి. Two read చేయండి. yes, ma'am. Translation, Sri Maitreya said, My dear Vidura, when Dhruva Maharaj heard the encouraging words of the great sages, he performed the achamana by touching water and then took up the arrows made by the Lord Narayana and fixed it upon his bow. But Dhruva Maharaj was given specific arrow made by the Lord Narayana himself and now fixed it upon his bow to finish the illusory atmosphere created by the Yakshas. As it is stated in the Bhagavad Gita 7.14, Mama eva ye prapriyante mam etam tarantite. Without Narayana, the Supreme Personality of Godhead, no one is able to overcome the action of illusory energy. Sri Chaitanya Mahaprabhu has also given us the nice weapon for this age. As stated in Bhagavatam, Sangopangastra. In this age, Sangopangastya. Sangopangastra. In this age, Narayanastra, or weapon to drive away Maya, is the chanting of Hare Krishna mantra in pursuance of the association of Lord Chaitanya, such as Advaita Prabhu, Nityananda, Gadadhara, and Srivasa. So now Dhruva Maharaj is having Narayanastra and he is fixing on that and he is doing some prayers and now he is going to start fighting against the Yaksha's illusory energy, illusory mystic powers. Yeah. Yeah, you can read Prabhuji. As soon as the Dhruva Maharaj joined the Narayanastra arrow to his bow, the illusion created by the Yakshas was immediately vanquished. Just as all the material pains and pleasures were vanquished when one becomes fully cognizant of the self. But Krishna is like the sun, and the Maya, or the illusory energy of Krishna, is like the darkness. Darkness means absence of the light. Similarly, Maya means absence of Krishna consciousness. Krishna consciousness and Maya are always there, side by side. As soon as there is an awakening of Krishna consciousness, all the illusory pains and pleasures of the material existence are vanquished. Mayam etam tarantite. Constant chanting of the Mahamantra will keep us always aloof from the illusory energy of the Maya. Hare Krishna. Thank you. Like Krishna. If there is Krishna, there is no Maya. Yeah. Nilima Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. You can read Mataji. Yeah. Second time.
Translation purport by Srila Prabhupada. Even as Dhruva Maharaja fixed the weapon made by Narayana Rishi onto his bow, arrows with golden shafts and feathers like the wings of a swan flew from it. They entered the enemy soldiers with a great hissing sound, just as peacocks enter a forest with a tumultuous crowing. Yes. Fighting spirit. Yeah. Translation. Those sharp arrows dismayed the enemy soldiers, who became almost unconscious, but various yakshas on the battlefield in a rage against Dhruva Maharaja. Somehow or other collected their weapons and attacked. Just as serpents agitated by Garuda rushed towards Garuda with upraised hoods. All the Yaksha soldiers prepared to overcome Dhruva Maharaja with their upraised weapons. Upraised weapons. Yeah. Thank you, Mataji. Okay. Chandramali Prabhuji, Hare Krishna. Thank you for joining. You want to read, Prabhuji? Yes, Mataji. Hare Krishna. Yeah. మీరు వచ్చారు బిగ్ పర్పట్ వచ్చింది మీకోసం. Hare Krishna. Translation by his Even Prabhupada knows you want to read. Yeah. Hare Krishna. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. When Dhruva Maharaja saw the Yakshas coming forward, he immediately took his arrows and cut the enemies to pieces, separating their arms, legs, heads, and bellies from their bodies. He delivered the Yakshas to the planetary system, which is situated above the sun globe and which is attainable only by first-class brahmacharis who have never discharged their semen purpose. To be killed by the Lord or by his devotees is auspicious for non-devotees. The Yakshas were killed indiscriminately by Dhruva Maharaja, but they attained the planetary system attainable only for brahmacharis who never discharged their semen. As the impersonalist jnanis or the demons killed by the Lord attain Brahmaloka or Satyaloka, persons killed by the devotee of the Lord also attain Satyaloka. To reach the Satyaloka planetary system described here, one has to elevate above the sun globe, killing sun globe. Killing, therefore, is not always bad. The killing is done by the Supreme Personality of Godhead or his devotees or in great sacrifices. It is for the benefit of the entity killed in that way. Material so-called non-violence is very insignificant in comparison to killing done by the Supreme Personality of Godhead or his devotees. Even when a king or the state government kills a person who is a murderer, that killing is for the benefit of the murderer, for thus he may become cleared of all sinful reactions. An important word in this verse is Uddhava Retasa, which means brahmacharis who have never discharged semen. Celibacy is so important that even though one does not undergo any austerities, penances, or ritualistic ceremonies prescribed in the Vedas, if simply keeps himself a pure brahmachari, not discharging his semen, the result is that కొంచెం మూచేయండి ఉంటుంది కొంచెం మూచేయండి. Yeah. The result is that after death he goes to the Satyaloka. Generally, sex life is the cause of all the miseries in the material world. In this Vedic civilization, sex life is restricted in various ways. Out of the whole population of the social structure, only the grosthas are allowed restricted sex life. All others refrain from sex. The people who have this age especially do not know the value of not discharging semen. As such, they are variously entangled with material qualities and suffer an existence of struggle only. The word Uddhava Retasa. Urdhva Retasa. The word Urdhva Retasa especially indicates the Mayavadi sannyasis who undergo strict principles of austerity. But in the Bhagavad Gita 8.16, the Lord says that even if one goes up to the Brahmaloka, he again comes back. Brahma Bhavana Loka Punaravartino Arjuna. Therefore, actual mukti or liberation
can be attained only by the devotion service, because by devotion service one can go above Brahmaloka or to the spiritual world, where from he never comes back. Mayavadi sannyasis are very proud of becoming liberated, but actual liberation is not possible unless one is in touch with the Supreme Lord in devotion service. It is said, Harim Vinana Mrityum Taranti. Without Harim Krishna's vinana mrityum taranti. Harim Vinana Mrityum Taranti. Without Krishna's mercy, no one can have liberation. It's because Dhruva Maharaj, they are all getting died by the Dhruva Maharaj, right? So here Prabhupada is glorifying Dhruva Maharaj as a devotee. If somebody dies in the hand of Krishna or Krishna's devotee, it is auspicious. They can go to Krishna Loka. That's what they are saying. Yeah, thank you, Prabhuji. Right. Madhav Mataji, Hare Krishna. Madhav Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Chautara. Krishna Mataji. Yes, Mataji. Translation, Purport Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. When Swayambhuva Manu saw that his grandson Dhruva Maharaja was killing so many of the yakshas who were not actually offenders, out of his great compassion, he approached Dhruva with great sages to give him good instruction. Purport. Dhruva Maharaja attacked Alakapuri, the city of the yakshas, because his brother was killed by one of them. Actually, only one of the citizens, not all of them, was guilty of killing his brother, Uttama. Dhruva Maharaja, of course, took a very serious step when his brother was killed by the yakshas. War was declared and the fighting was going on. This sometimes happens in present days also. For one man's fault, a whole state is sometimes attacked. This kind of wholesale attack is not approved by Manu, the father-in-law giver of the human race. He therefore wanted to stop his grandson Dhruva from continuing to kill the Yaksha citizens who are not offenders. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ఒక యక్ష చంపిండని మొత్తం యక్షలోకాన్నే చంపేస్తుండు కదా. సో ధ్రువ మహారాజ్, సో దట్స్ వై ధ్రువ మహారాజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ స్వయంభూ మను కేమ్ టు స్టాప్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఫైటింగ్ అండ్ కిల్లింగ్ యక్షాస్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శిరీష మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ చదువుతారా, మీరు చదవలేదు? చదువుతా మాతాజీ. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Lord Manu said, "My dear son, please stop. It is not good to become unnecessarily angry. It is the path to hellish life. Now you are going beyond the limit by killing yakshas who are actually not offenders." Purport. In the verse, the word Ati Mataji, Ati Sore. అతి రోషేనా అంటే అంటాం కదా రోషం బాగుంది అని. Ati Roshena means with unnecessary anger. When Dhruva Maharaj went to beyond the limits of necessary anger, his grandfather Swayambhu Manu immediately came to protect him from further sinful action. From this, we can understand that killing is not bad, but when killing is done unnecessarily or when an offenseless person is killed, such killing opens the path to hell. Dhruva Maharaja was saved from such sinful action because he was a great devotee. A Kshatriya is allowed to kill only for maintenance for the law and order of the state. He is not allowed to kill or commit violence without reason. Violence is certainly a path leading to the hellish condition of life, but it is also required for maintenance of the law and order of the state. Here, Lord Manu prohibited Dhruva Maharaja from killing the Yakshas because only one of them was punishable for killing his brother Uttama. Not all the Yaksha citizens were punishable. We find in modern warfare, however, that attacks are made upon innocent citizens who are without fault. According to the law of Manu, such warfare is now most sinful activity. Furthermore, at the present moment, civilized nations are unnecessarily maintaining many slaughterhouses for killing innocent animals. When a nation is attacked by its enemies, the wholesale slaughter of the citizens should be taken as a reaction to their own sinful activities. That is nature's law.
in We Mataji. are seeing, right? Present day life, we are seeing, right? So many innocent people are getting died in the wars. When nation is attacked by its enemies, the wholesale slaughter of the citizens should be taken as a reaction to their own sinful activities. That is nature's law. చనిపోయి ఇప్పుడు చంపిన ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఒక ఆయన వార్లో అందరిని చంపిండు అనుకో వాళ్ళ ఆ సిన్ఫుల్ అంతా ఆయనకే వస్తుంది కదా చంపిన ఆయనకి రైట్ అదే అంటుండు బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ రైట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ అది సో చంపితే పాపం వస్తుంది కదా ప్రభుజీ సో ఒక్క ఆయన యుద్ధం చేయడం వల్ల ఎంతమంది చనిపోతారో యుద్ధంలో రైట్ సోల్జర్స్ అది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒక్క యక్ష చంపడం వల్ల ఒక్క యక్ష వాళ్ళ తమ్ముడిని చంపిండు ఉత్తమ్ అని సో ఓకే ఇట్స్ వ్యాలిడ్ రీజన్ ఎందుకంటే ఆయన వెళ్ళి ఆ యక్షని చంపడం ఓకే కానీ ఒక్క యక్ష చంపిడని మొత్తం యక్షలోకాన్ని చంపేస్తే అది ఎంత సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీ సో హీఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ రైట్ అందుకే మనం చెప్తున్నారు అన్నట్టు ఇంతమందిని చంపడం పాపం కదా అండ్ వితౌట్ రీజన్ రైట్ దే డిడెంట్ కమ్ ఫర్ వార్ రైట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆయన మీద వార్కి రాలేదు రైట్ ఒక్క యక్ష చంపిండు సో హీ వెంట్ టు దేర్ కింగ్డమ్ అండ్ హీఈస్ డిక్లేర్డ్ వార్ రైట్ సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అకార్డింగ్ టు మను సంహిత యా అర్థమైందా ప్రభుజీ హరిబోల్ హరే కృష్ణ Saraswati Mataji, Hare Krishna, you can read. Yes, Mataji. My dear son, the killing of the sinless yakshas which you have undertaken is not at all approved by authorities, and it does not befit our family, which is supposed to know the law of religion and irreligion. Here, see, here he's saying this is not good according to Shastra. My dear son, it has been proved that you are very much affectionate towards your brother and are greatly aggrieved that he is being killed by the yakshas, but just consider, for one yaksha's offense you have killed many others who are innocent. One should not accept the body as the self, and thus, like the animals, kills the bodies of others. This is especially forbidden by saintly persons who follow the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Purport. The words Sadhunam Rishi Keshanu Vartinam are very significant. Sadhu means a saintly person. But who is a saintly person? A saintly person is who follows the path of rendering service unto the Supreme Personality of Godhead, Hrishikesha. In the Naraja Pancharatra, it is said, Hrishikesha Hrishikena Sevanam Bhakti Ruchyate. The process of rendering favorable service to the Supreme Personality of Godhead with one sense is called bhakti or devotional service. Therefore, why should a person who is already engaged in the service of the Lord engage himself in personal sense gratification? Dhruva Maharaja is advised here by Lord Manu that since he is a pure servitor of the Lord, why should he unnecessarily engage like the animals in the bodily concept of life? An animal thinks that the body of the another animal is his food. Therefore, in the bodily concept of life, one animal attacks another. A human being, especially one who is a devotee of the Lord, should not act like this. A sadhu, a saintly devotee, is not supposed to kill animals unnecessarily. Nice explanation. Yeah. Anybody left to read second time? Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji joined. Yeah. Thank you for joining. Thank you, Mataji. Chadvachu, Mataji. చదవండి మాతాజీ చదవండి రెండు చదవండి 11 and 12. Translation. It is very difficult to achieve the spiritual abode of Hari.
in the Vaikuntha planets, but you are so fortunate that you are already de- destined, 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 destined to go to that abode by worshipping him as the supreme abode of all living entities. Purport: the material bodies of all living entities cannot exist unless sheltered, sheltered by the spirit soul and the super soul. The spirit soul is dependent on the super soul, who is present even within the atom. Therefore, since anything material or a spiritual is completely dependent on the supreme lord, the supreme lord is referred to the here as bhutva bhutvarsa భూతవాస భూతవాస అంటే bhutva లివింగ్ ఎంటిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు సుప్రీం లార్డ్ కదా supreme lord ఉమ్. bhutvasa dhruva పరమాత్మలు Dhruva Maharaj, as a Kshatriya, could have argued with his grandfather Manu when Manu requested him to stop fighting. But even though Dhruva could have argued that as a Kshatriya it was his duty to fight with the enemy, he was informed that since every living entity is a residence of the Supreme Lord and cannot be considered as a temple of the Lord, the unnecessary killing of any living entity is not permitted. Translation: because you are so pure devotee of the Lord is always thinking of you, and you are also recognized by all his confidential devotees. Your life is meant for exemplary behavior. I therefore surprised. Why have you undertaken such a abnormal task? Purport: Dhruva Maharaj was a pure devotee and was accu- accustomed to always thinking of the Lord. Reciprocally, the Lord always thinks of those pure devotees who think of Him only 24 hours a day. As a pure devotee does not know anything beyond the Lord, so the Lord does not know anything beyond his pure devotees. And Swayam Bhuva Manu pointed out this fact to Dhruva Maharaj. Not only are you a pure devotee, but you are recognized by all pure devotees of the Lord. You should always act in such a exemplary way that others may learn from you. Under the circumstances, it is surprising that you have killed so many faultless yakshas. చెప్పండి ప్రభుజీ ధ్రువ మహారాజ్ కి ఐ మీన్ కృష్ణ లైక్ ఎప్పుడు దర్శనం ఇచ్చారు మాతాజీ ధ్రువ స్టోరీ ఇందాక మనం చదివాం కదా ధ్రువ స్టోరీలో ఆల్రెడీ ధ్రువ మహారాజుకి కృష్ణ విష్ణుమూర్తి దర్శనం అయింది కదా చిన్నప్పుడే 5 years లో అయింది రైట్ 5 years ఏజ్ లో 5 years లో అయింది అప్పుడే భక్తి చేస్తున్నాడు స్టార్ట్ చేసిండు ఎందుకంటే హీ రియలైజ్డ్ రైట్ అంతకుముందు వేరే పర్పస్ లో వెళ్ళిండు కానీ ఆల్రెడీ అయిపోయాక హీ రియలైజ్డ్ దట్ రెండరింగ్ సర్వీస్ టు ఆర్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అని చెప్పి తను గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యిండు నేను ఇది అడిగినా అన్నట్టు రైట్ హీ యాక్చువల్లీ హీ బికమ్ ప్యూర్ డివోటీ హీస్ ఎ మిశ్రమ భక్త బిఫోర్ దర్శన్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ దర్శన్ ఆఫ్ కృష్ణ హీ బికమ్ ప్యూర్ డివోటీ రైట్ Pure devotee, yes, Mataji. Now he is performing all the activities, devotional activities. But now when he gets to know like his brother Uttama is killed by one of the yaksha, he went and killed all the yakshas. He was killing. He attacked Alkapuri town and he is attacking all the yakshas. But it is not good, right?
ఒక్కరు చేసిన Yes, పనికి Mataji. మొత్తం యక్షలోకాన్ని చంపడం ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కదా. అండ్ దట్స్ Yes. వై మను కేమ్. Actually, you are a pure devotee. At the age of 5 years, you become pure devotee, and everybody was praying you because most of the devotees are saying like Dhruva Maharaj got a realization at the age of 5. He performed 6 months tapasya. It's great, right? అందరూ నీ గురించి Everybody గొప్పగా is praising. ఎవ్రీబడి వాస్ ప్రేజింగ్. నీ గొప్పగా చెప్పుకుంటాను, నువ్వు మంచి డివోటీ అయినవంట, నువ్వు డివోటీ, ధ్రువ మహారాజ్ ద గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా ఒక్కరిని కాకుండా అందరినీ చంపేస్తే ఇది బ్యాడే కదా, నీకు ఫేమ్ తగ్గిపోతుంది కదా. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్ పాత్ ఆఫ్ యువర్స్. ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జాంపులరీగా ఉండాలి. డివోటీస్ అంటే వేరే వాళ్ళని అన్నెసెసరీగా చంపొద్దు, అవునా కదా. హీఈస్ ఎ క్షత్రియ, అఫ్ కోర్స్ హీ హ్యాస్ టు కిల్ యాజ్ ఎ డ్యూటీ, యాజ్ ఎ స్వధర్మ ఈజ్ డ్యూటీ ఈజ్ టు కిల్. క్షత్రియకి చంపడం హక్కే. కాకపోతే నువ్వు చంపే వాళ్ళు ఎవరు? ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. దే ఆర్ ఆల్ ద యక్షాస్ ఇన్నోసెంట్ ఎక్సెప్ట్ దట్ పర్సన్ హూ కిల్డ్ ఉత్తమ, రైట్? సో అందుకు స్వయంభూ మను చెప్తున్నారు, నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ నువ్వు చేసేది క్షత్రియ ధర్మమే, బట్ నువ్వు చేసేది నువ్వు డివోషనల్ పాత్లో ఉండి ఇలా ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ని చంపడం అది కరెక్ట్ కాదు. చంపకూడదు. కాకపోదు, ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జాంపులరీగా ఉండాలి. డివోటీస్ హ్యాస్ టు బి వెరీ ఎగ్జాంపులరీ అని వద్దు అని చెప్తున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని. Yes, yes, ma'am. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Thank you, Mataji. విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. యా, ఎనీబడి లెఫ్ట్ టు రీడ్? Didn't get a chance. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మాతాజీ నేను నేను చదువుతాను. చదవనా? వచ్చేసారా? ఒక్క నిమిషం. ఇంకెవరు? శ్రీహరి ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ. యా, మీరు చదవండి. లేటర్ వాణి మాతాజీ యూ కెన్ రీడ్ అండ్ విల్ ఫినిష్. ఓకే. యా, ఓకే మాతాజీ. చదవండి ప్రభుజీ, చదవండి. Text 13. Translation and purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Lord is very satisfied with his devotee when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship, and equality. It is the duty of an advanced devotee in the second stage of devotional perfection to act in accordance with this verse. There are 3 stages of devotional life. In the lowest stage, a devotee is simply concerned with the deity in the temple, and he worships the Lord with great devotion according to the rules and regulations. In the second stage, the devotee is cognizant of his relationship with the Lord, his relationship with the fellow devotees, his relationship with persons who are innocent, and his relationship with persons who are envious. Sometimes devotees are ill-treated by envious persons. It is advised that an advanced devotee should be tolerant. He should show complete mercy to persons who are ignorant or innocent. A preacher devotee is meant to show mercy to innocent persons whom he can elevate to devotional service. Everyone, by constitutional position, is an eternal servant of the God. Therefore, a devotee's business is to awaken everyone's Krishna consciousness. That is his mercy. As for a devotee's treatment of other devotees who are his equals, he should maintain friendship with them. His general view should be to see every living entity as part of the Supreme Lord. Different living entities appear in different forms of dress, but according to the instruction of Bhagavad Gita, a learned person sees all living entities equally. Such treatment by the devotee is very much appreciated by the Supreme Lord. It is said, therefore, that a saintly person is always tolerant and merciful. He is a friend to everyone, never an enemy to anyone. He is peaceful. These are some of the good qualities of a devotee. Thank you, Mataji. Yeah, Prabhupada is here explaining Kanishthadhikari, Madhyamadhikari, Uttamadhikari, and now he is insisting on Uttamadhikari, right? Pandita Samadarshana. So you have to tolerate. That's what he is saying. You should not be you should be compassionate. వాణి మాతాజీ, యా మీకు పెద్ద పర్పట్ వచ్చింది, చదవండి మాతాజీ.
Yes, Mataji. Translation. One who actually satisfies the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, during one's lifetime becomes liberated from the gross and subtle material conditions. Thus, being free from all material modes of nature, he achieves unlimited spiritual bliss. Purport. In the previous verse, it has been explained that one should treat all living entities with tolerance, mercy, friendship, and equality. By such behavior, one satisfies the Supreme Personality of Godhead, and upon his satisfaction, the devotee immediately becomes free from all material conditions. The Lord also confirms this in Bhagavad Gita. Anyone who sincerely and seriously engages in my service immediately becomes situated in the transcendental stage wherein he can enjoy unlimited spiritual bliss. Everyone in this material world is struggling hard in order to achieve blissful life. Unfortunately, people do not know how to achieve it. Atheists do not believe in God, and certainly they do not please Him. Here, it is clearly said that upon pleasing the Supreme Personality of Godhead, one immediately attains to the spiritual platform and enjoys unlimited blissful life. To become free from material existence means to become free from the influence of material nature. The word samaprasanne, which is used in the verse, means being satisfied. A person should act in such a way that the Lord is satisfied by the activity. It is not that he himself is to be satisfied. Of course, when the Lord is satisfied, the devotee automatically becomes satisfied. This is the secret of the process of bhakti yoga. Outside of bhakti yoga, everyone is trying to satisfy himself. No one is trying to satisfy the Lord. Karmis grossly try to satisfy their senses, but even those who are elevated to the platform of knowledge also try to satisfy themselves in a subtle form. Karmis try to satisfy themselves by sense gratification, and Gyanis try to satisfy themselves by subtle activities or mental speculation and thinking themselves to be God. Yogis also try to satisfy themselves by thinking that they can achieve different mystic perfections. But only devotees try to satisfy the Supreme Personality of Godhead. The devotee's process of self realization is completely different from the process of the karmis, gyanis, and yogis. Everyone else is trying to satisfy himself, whereas the devotee tries only to satisfy the Lord. The devotional process is completely different from the others. By working to please the Lord, by engaging his senses, in the Lord's loving service, the devotee is immediately situated on the transcendental platform and he enjoys unlimited blissful life. ఇందాక వచ్చిన అర్థం ఋషికేన ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే. We have to please the senses of the Krishna and we have to work for his pleasure, right? Samsiddhir haritoshanam. All others are doing for their satisfaction, their enjoyment, right? That is the difference between all others and bhakti yogis. Yeah. Yes, Mataji, thank you. మాతాజీ మరి అంతమందిని వాళ్ళ చంపితే ఒకరి కోసము మరి అది ఎట్లా మరి అది అందుకే ఆపుతున్నాడు కదా ప్రభుజీ. ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ క్షత్రియ అదే తెలియకుండా చేసిండు, అంటే ఆ వేలర్లో చేసిండు, రైట్? బట్ ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు, ఇప్పుడు కూడా అనట్లేదు. ఇప్పుడు అంటే మీరు అన్నట్టు హీ అకమ్స్ట్. ఎందుకంటే ఇందాక కూడా ఒక పర్పట్లో ఇచ్చారు, ఆల్దో ఇదే క్షత్రియ, వాళ్ళ తాతయ్య వచ్చి చెప్పినా కూడా లేదు నేను చేసేదే అని అనట్లేదు. తాతయ్య ఐ మీన్ మను చెప్పగానే ఓకే వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ మై ఫాల్ట్ అండ్ ఒప్పుకొని వదిలేస్తున్నాడు, వెంటనే వదిలేస్తాడు. సో అంటే కొంతమంది చంపేసినాడు కదా అప్పటికే. కొంతమందిని చంపేశాను ఇందాక అన్నారు కదా ప్రభుజీ, డివోటీస్ చేతిలో చనిపోవడం కూడా వాళ్ళ ఆస్పీషియస్నెస్ అని, రైట్? అండ్ దిస్ డివోటీ ఈయనకు పాపం రాదు, వాళ్ళ ఈయనకు రాదు, ఎందుకంటే హీఈస్ ద డివోటీ కదా. ఇప్పుడు ఈయన మళ్ళీ అంటే హీఈస్ ఇన్ ద పాత్ కదా, డివోషనల్ సర్వీస్. కొన్ని తప్పులు చేస్తారు కదా, ఐ మీన్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, రైట్? తెలియకుండా చేసిండు ఆయన కూడా, ఆ కోపంతో నా తమ్ముడిని చంపుతాడా అన్న కోపంతో చేసిండు, రైట్? తర్వాత మను వచ్చి చెప్పిండు అది కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు డివోటీవి, నువ్వు ప్రే చేస్తున్నావు, గ్లోరిఫై చేస్తున్నావు, ఇలాంటివి చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి అది చేసిండు, రైట్? సో హీఈస్ రెక్టిఫై హిస్ ఫాల్ట్, రెక్టిఫై కూడా చేసుకుంటున్నాడు కదా. ఓకే.
మాతాజీ ఒక యక్ష తప్పు చేసిన దాని వల్ల వాళ్ళ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ మొత్తం తప్పు చేసినట్టు లెక్క కదా మాతాజీ. అంటే దట్స్ వై ధ్రువ మహారాజా ఇస్ కిల్లింగ్ ఎవ్రీబడి. ఏంటి మాతాజీ అర్థం కాలే, నేను బ్రేక్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక యక్ష వచ్చి తప్పు చేశారు కాబట్టి ద ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ ఇస్ సఫరింగ్ నా మాతాజీ. అదే అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు. అంటే ధ్రువ మహారాజ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీఈస్ కిల్లింగ్ ఎవ్రీబడి అని. ఇట్స్ డిస్టర్బింగ్, వాయిస్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్. ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ హర్బోల్? ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఒక నిమిషం మాతాజీ, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ద ఫోన్. నీకు తెస్తాను రా నన్ను ఉండు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ లేదా? వెయిట్ చేస్తున్నాం, వేరే కాల్ ఏదో వచ్చింది ఆవిడ మాతాజీకి. 2 minutes ప్రభు. హరిబోల్ కాల్ వచ్చింది మేడంది, కాల్ వచ్చింది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ Okay, 4, 5, 6 you can do. Wait. Yes, Mataji. No. 4, 5, 6 you do today. And all of కనబడుతుందా స్క్రీన్? అవునవును కనబడుతుంది. Are you able to hear me? నా Hello? yes. Are you able to hear me? వినబడుతుంది. నా వాయిస్ వస్తుందా? హరే కృష్ణ. 4, 5, 6 you can recite. All the devotees songs. 4, 5, 6 will do. Okay. 4, 5, 6 చదివాక డివోటీస్ తో చెప్పియాలా ఇద్దరితోని? Same 4, 5, 6 today. And tomorrow all 6. And Monday all 6. Okay. So today's is 4th one from Mukunda Mala Stotram by Kulashekar Alvar. Naham vande तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्. జస్ట్ కొంచెం చెప్తాను మీనింగ్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. నాహం వందే, నాకు ఇప్పుడు కులశేఖర్ అల్వార్ హీస్ ప్రేయింగ్ రైట్, సో హీస్ ప్రేయింగ్ టు ద సుప్రీం లార్డ్ లోటస్ ఫీట్ అండ్ హీస్ సేయింగ్ నాహం వందే, ఐ ఆమ్ ప్రేయింగ్ టు యూ యువర్ లోటస్ ఫీట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ద్వంద్వం అద్వంద్వం. ఈ లోకంలో ఉన్న ద్వంద్వం అద్వంద్వం మెటీరియల్ అన్నీ కదా డ్యుయాలిటీ ఉంటాయి కదా, వీటి నుండి తప్పించుకోవడానికి నేను ప్రే చేయట్లేదు. ఇంకా కుంభీపాకం, నరకంలో 28 నరకాస్ ఉంటాయి, దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద నరక ఈస్ కుంభీపాకం, యునో రైట్, ఫ్రైయింగ్ ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేస్తారు, అలాంటి నరకం గురించి చెప్తున్నాడు. అలాంటి నరకంకి పోవద్దు అని కూడా నేను నీకు ప్రే చేయట్లేదు. ఓకే,
నేను ఎందుకు ప్రే చేయట్లేదు, నేను ప్రే చేస్తున్నా, కానీ ఎందుకోసం ప్రే చేయట్లేదు, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్న ద్వంద్వాల కోసం తప్పించమని నన్ను ప్రే చేయట్లేదు, ఆ హెల్కి ఆ కుంభిపాకం అనే హెల్కి నన్ను తీసుకెళ్ళొద్దు అని ప్రే చేయట్లేదు. తర్వాత రమ్య రామ మృదుతనులత బ్యూటిఫుల్ విమెన్తోని ఉండాలని, రైట్, బ్యూటిఫుల్ విమెన్తోని ఉండాలని, ఎంజాయ్ చేయాలని అది నేను కూడా కోరుకోవట్లేదు. కానీ నేను ఏం కోరుకుంటున్నానంటే బావే బావే హృదయ భవనే. బావే బావ అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ బర్త్ తీసుకున్నా కూడా ఐ వాంట్ టు ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ బర్త్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఐ ఆమ్ ప్రేయింగ్ టు యూ దట్ ఐ కెన్ మెడిటేట్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. నేను నీ పాద చరణాల దగ్గర మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు కుంభిపాకం అనే వెళ్ళొద్దని కోరుకోవట్లేదు, ఈ సంసారంలో ఉండే ద్వంద్వాలు వద్దని కోరుకోవట్లేదు, తర్వాత బ్యూటిఫుల్ విమెన్ కావాలని కోరుకోవట్లేదు, ఎంజాయ్మెంట్ కోరుకోవట్లేదు, అప్సరాసాస్తో హెవెన్లీ ప్లానెట్కి వెళ్ళాలని కోరుకోవట్లేదు. కానీ ఎందుకు కోరుకుంటున్నానంటే ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. అది మాత్రం నాకు ఇవ్వు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించినా పర్లేదు, బట్ ఐ వాంట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సో దట్ ఐ కెన్ మెడిటేట్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కుంభిపాకం బావే బావే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ ఇచ్చినా కూడా. రమ్యారామ అంటే బ్యూటిఫుల్ విమెన్ ఎవరైతే అప్సరసలు ఉంటారో ఇక్కడ హెవెన్లీ ప్లానెట్లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని కూడా కోరుకోవట్లేదు. కుంభిపాకం అదే వద్దని కూడా కోరుకోవట్లేదు, బట్ నాహమంది నేను కోరుకోవట్లేదు ఇవన్నీ కావాలని, బట్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ వెన్ యూ గివ్ బావే బావే. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించినా కూడా ఒకటే కోరుకుంటాను నేను, ఐ వాంట్ టు మెడిటేట్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్, అంతే. చరణ చరణ అని ఉంది కదా, లోటస్ ఫీట్. యా. నాస్తాధర్మేణ వసునిచయే నైవ కామోపభోగే యద్భావ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ పార్థ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంబోరుహయుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. ఇది కూడా అంతే, సేమ్ కంటిన్యూయేషన్. ఇంకా ఏం కోరుకో హరిబోల్. వినబడుతుంది మాతాజీ, గో హెడ్. ఇంకా ఇది కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏం కోరుకోవట్లేదు నేను, నాస్తా ధర్మే నాకు ధర్మం రిలీజియాసిటీ అంటారు కదా, అది కూడా కోరుకోవట్లేదు. తర్వాత కామోపభోగే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ కామోపభోగే, యు నో రైట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్ దిస్ థింగ్స్. యద్భవతు భగవాన్ పూర్వకర్మానురూపం, అవి నాకు ఎట్లయినా వస్తాయి, నాకు పూర్వకర్మలను బట్టి అవి వస్తాయి. అకార్డింగ్ టు మై పాస్ట్ డీడ్స్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ అకార్డింగ్ టు మై పాస్ట్ డీడ్స్ అవి వస్తాయి. దానికోసం నేను ప్రత్యేకంగా నాకు ఇది ఇవ్వు అది ఇవ్వు, తర్వాత నాకు రిలియాజిటీ నాకు వెల్త్ ఇవ్వు, తర్వాత నాకు ఎంజాయ్ చేసే అది ఇవ్వు అని కోరుకోవట్లేదు. అవి వస్తాయి పూర్వకర్మానురూపం, అంటే నాకు పూర్వకర్మలను అనుసరించి అవి నాకు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దట్. ఓకే. ఏతత్ ప్రార్థ్యం, నేను ఒక్కటే ప్రార్థ్యం అంటే ప్రార్థిస్తున్నాను, మమ బహుమతం. ఓకే, చాలా చాలా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, జన్మ జన్మాంతరేపి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఉన్నా కూడా నేను ఇదే ప్రార్థిస్తా. ఏంటి, పాదాంబోరు యుగగత అంటే నీ యుగ పద్మాలు అంటారు కదా, లోటస్ ఫీట్, దాని మీదనే నాకు ఫోకస్ ఉండేలాగా నాకు భూనివ్వు, నాకు వరం ఇవ్వు అని అది అడుగుతున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్, దివివా భువివా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరా కాంతకా ప్రకామం అవతీరిత శారదా రవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి సంత చింతయామి. ఒకటి, దివివా భువివా మమాస్తు వాసో, దివివా భువివా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరా కాంతకా ప్రకామం అవతీరిత శారదా రవిందో చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. ఇక్కడే ఉంది, రైట్. దివివా భువివా, నేను మళ్ళీ ఒకవేళ బర్త్ ఇక్కడ తీసుకున్నా, దివి అని అంటే పైన ఏమంటారు హెవెన్లీ ప్లానెట్స్, భువి అంటే మన భువర్లోకం అంటే హ్యూమన్లీ ప్లానెట్, రైట్. సో నాకు నెక్స్ట్ జన్మలో నువ్వు మళ్ళీ మెటీరియల్ వరల్డ్లో భూమి మీద బర్త్ ఇచ్చినా సరే, లేదంటే దివిలో అంటే హెవెన్లీ ప్లానెట్లో స్వర్గలోకంలో నాకు
బర్త్ ఇచ్చినా సరే, మళ్ళీ నన్ను ఈ భూలోకంలో పెట్టినా సరే, ఏదైనా వాసం అంటే పెట్టినా కూడా వాసం, రైట్. నరకే లేదు, నన్ను ఆ నరకానికి పంపించినా సరే. నరకాంతక అంటే ఎవరు? నరకాంతక, నరకాసుని ఎవరు చంపుతారు? కృష్ణనే కదా. సో నరకాంతక అని అందుకే కృష్ణుని బోధిస్తున్నాడు. ఐ మీన్ హీఈస్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ నరకాంతక. ఓ కృష్ణ, నరకాసుని చంపిన కృష్ణ, నన్ను నువ్వు మళ్ళీ ఈ ఎర్త్లో ప్లానెట్లో పుట్టించినా సరే, లేదంటే హెవెన్లీ ప్లానెట్లో పుట్టించినా సరే, లేదంటే నరకంలో పెట్టినా సరే, నన్ను ఎక్కడ పెట్టినా సరే నీ పాద పద్మాల మీదనే ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే శారద, ఐ మీన్ శరద్ ఋతువులో ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది, రైట్. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అంత ఏమంటారు, ఫాగ్ అదంతా ఎట్లా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. అలాగే నీ పాద పద్మాలను కూడా తలుచుకుంటే నాకు అలాంటి అన్ని తొలగిపోతాయి. సో దట్ ఐ వాంట్ టు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్, అదే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఐ డూ 3 వన్ మోర్ టైమ్ సో దట్ యూ కెన్ రిసెట్. नाहं वन्दे तव चरणयो द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नापिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तं नास्ता धर्मेण वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नराकान्तका प्रकामम् अवतीरित शारदा रविन्दौ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. నన్ను మరణంలో నీ ధ్యానం ఉండేటట్టు అదొక్క వరం ఇవ్వు అని అంటున్నాడు. యా, ఎనీబడి వాంట్స్ టు రిసైట్ 3 శ్లోకాస్? సారీ, ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ దిస్ వన్. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా, చేస్తారా? 4, 5, 6. మాతాజీ యా, చేస్తాను. నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వమద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం नास्ता धर्मेण वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् पाठ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि. हरे कृष्ण माताजी. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Nice recitation. Yeah, anybody? Hari bol. Prabhuji. మాతాజీ అందరూ రెడీగా ఉన్నారు ఇవాళ? యా, చేయండి. నేను స్టార్ట్ చేయనా మాతాజీ? చేయండి మాత, చేయండి. నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వం అద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నరకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనేరాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావ్యాయేయం భవంతం భావయేయం భవంతం నాస్తా ధర్మన వసు నిశ్చయే నైవ కామోపభోగే ఎంజాయ్. నాస్తా ధర్మన వసు నిశ్చయే నైవ కామోపభోగే యద్భవ్యం తద్భవతు భగవన్
పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ఏతత్ ప్రత్యయం మమ బహు చూడండి, మతం. ప్రార్థ్యం, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఇదే ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏతత్ ప్రాప్త్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పదాంబురుహ త్వత్పదాంబురుహ యుగ తత్పాదాంబుహరుహ యుగ గత నిశ్చల భక్తిరస్తు. జన్మ జన్మలకి నీ పాద పద్మాలు, నీ యుగం ఉంటాయి కదా, లోటస్ ఫీట్, దాని మీదనే నాకు నిశ్చలం అంటే ఫర్మ్లీ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్, అదొక్కటే నాకు వరం కావాలి. త్వత్పాదాంబురరుహ యుగ గత నిశ్చలే భక్తిరస్తు. దివి వా భువి వా మమస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక. ఏం మరి మొత్తం అసలు ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దివి వా భువి వా మమస్తు వాసో నరకే వా నరాంతక ప్రకామం. నరకాంతక, నరకాసుని చంపిన ఓ కృష్ణ, కిల్లర్ ఆఫ్ నరక, రైట్? నరకాసుని చంపిండు కదా, అది. నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదా విందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. అవధీరత శారదా విందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. శరదృతువులో వచ్చిన ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి శరదృతువు, అలా నువ్వు నీ లోటస్ ఫీట్ అలా ఉంటుంది. సో యూ గివ్ మీ షెల్టర్ ఆఫ్ దట్ లోటస్ ఫీట్, అది ప్రే చేస్తున్నాడు. ఎనీబడి? నేను చెప్తాను మాతాజీ. నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద మద్వంద హేతో కుంభీపాకం గురమపి వా హరే నారకం నాపనేతుం రమ్య రామా మృదుతన్లతానందనేనాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం నాస్తా ధర్మేణ వసు నిచయే నైవ కామోపభోగే యద్యద్భవ్యం భవతు భగవన్ యద్భావ్యం తద్భవతు భగవన్. నా పూర్వకర్మలకు అనుసరించి వచ్చింది నా భాగ్యం అనుకుంటా, కానీ నేను అవి అడగట్లేదు, నాకు వస్తాయి. అది యద్భావ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానుపూర్వం పూర్వకర్మానురూపం. ఏతత్ ప్రార్థ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంబరౌ యుగగత నిశ్చల భక్తిరస్తు. నెక్స్ట్ ఇది సేమ్ టు మాతాజీ. దివివా మామస్తు బాసు దివివా భువివా మామస్తు వాసో నరకేవా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Rest you can do tomorrow. Okay. It's already 9:45. So rest of you can do tomorrow. Okay. 4, 5, 6. Okay. Prabhuji అంటున్నారు ఈ 6 మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అంటున్నారు. సో ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దిస్ 6 verses. Okay. From Mukundamala Stotram, Kulashekhar Alvar. Yeah. Thank you. Thank you for joining today's reading and recitation call. వాంఛకల్పతరుభ్యస్య కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. శ్రీల గురుదేవ్ కి జై. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్ల్డ్ డివోటీస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. యా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్స్.